the main advantage that it is completely environmental friendly, so electrical driving, and we don't utilize land. I would say that this port is the state of the art in technical sense. We are giving mobility to people, and I think that this is very important. We want to ink first commercial contract before the end of this year, so 2023, 2024, we will be in the cities. Road at all, but more of an elevated track. That is, if the company USky Transport gets its way. Their idea for solving the problem of increasing traffic congestion is to take traffic off the road altogether. USky's model is a network of futuristic driveless high-speed pods that ride around cities suspended from a steel track. Last month, the company opened a more than 1,300-foot test line in the United Arab Emirates. The test pods can carry up to 4 people to what is designed to feel like a first-class airline suite. The pods can currently go up to 93 miles per hour, but for safety reasons, they don't travel that fast along the test track. What do you say, Matt? You think it's a good idea? Would you go in that pod? Well, maybe after they've been tested a bit. I think so. 93 miles per hour is pretty fast, so. Pretty quick. Elevated track, that is, if company USky Transport gets its way, their idea for solving the problem of traffic congestion is to take traffic off the road altogether. With futuristic, driverless, high-speed pods that ride around cities hanging from a steel track, those pods can go up to 93 miles an hour. USky says a fully implemented citywide network could support 10,000 passengers per hour. So blink and it's gone, I guess, but very futuristic. You said earlier, Bill, it makes you think Disney World, and I think Jetsons. The monorail going into the hotel. Yeah. Remember that when you were a kid? You're like, oh, Doesn't go quite that fast, cool but that is pretty cool. I don't know what the weather would do to impact one of those things. Could they run in stormy weather again, and you think? Probably not. I don't know. I didn't know. I'd say yes. You say yes? Yeah. Looks like an elevated train. It does, yeah, right? Yeah. They have those in Chicago. And we're talking trains all the time now in the Cape Fear region as well. Look at me. I brought that down. I'm sorry. I should have brought down that cool simulation. That was cool. That was cool. There's some positive things to say. Of solving traffic congestion is to take traffic off the road altogether. USky's model is a network of futuristic, driverless, high-speed pods that ride around cities suspended from a steel track. The test pods can carry up to 4 people in what's designed to feel like a first-class airline suite. The first system could start carrying passengers in 2024. Welcome back. It's time to talk some money. It's time for your Consumer News Report. Well, the road to the future may not be a road at all, but more of an elevated track. But that's only if the company USky Transports gets its way. Take a look at this. Their idea for problem solving, increasing traffic congestion, is to take the traffic off of the road altogether. USky's model is a network of futuristic, driverless, high-speed pods. That is too cool. That ride around cities suspended from a steel track. And the test pods can carry up to 4 people in what is designed to feel like a first-class airline suite at speeds up to 93 miles per hour. USky says a fully implemented citywide network could support 10,000 passengers per hour, and the first system could actually start carrying passengers by 2024. And if I ever ride on one of those things, Daniel, you're coming with me. Aux portes du désert, un système de téléphérique urbain est testé à grande échelle. Suspendues à des câbles, ces cabines sont capables de se déplacer d'une station à l'autre à la vitesse de 150 km/h. Pour cet ingénieur russe, c'est l'avenir du transport. Bienvenue dans le futur.
Selon les versions, ces cabines pourront transporter de 6 à 30 personnes et leur fréquence pourra s'adapter au nombre de passagers. Ce qui veut dire qu'au lieu d'avoir un énorme bus où 100 personnes se retrouvent compressées comme des sardines dans une boîte, là on peut envoyer les cabines les unes après les autres. Électrique et silencieux, ce métro suspendu à des câbles pourrait connecter des immeubles dans des centres densément peuplés comme Dubaï, mais aussi relier des villes entre elles sur de plus longues distances, comme l'imagine ce clip de promotion. Il est possible de le faire fonctionner dans le désert, des zones inondées ou des reliefs difficiles d'accès. Déjà connue en montagne, cette technologie simple et efficace n'a pas besoin de pilote pour fonctionner. Une pièce comme celle-ci est faite pour superviser 50 à 100 véhicules, puisque quasiment tout est automatique. Une solution adaptable pour le transport du fret. Selon ses inventeurs, ce mode de déplacement serait l'un des moins chers au monde, avec un coût, hors construction, de $1 pour 100 tonnes déplacées par kilomètre. Ce que nous faisons, c'est de quitter le niveau du sol qui est surencombré avec des gens, des embouteillages, des bus, avec tout. Et nous allons au niveau supérieur qui, Dieu merci, est encore disponible. Sans détruire la nature ou les constructions existantes et sans émettre de gaz, nous offrons une solution économique et écologique. Cette installation est financée par le centre d'innovation de Sharjah, l'une des villes les plus embouteillées des Émirats. Avec un budget d'1 milliard d'euros par an, les autorités veulent attirer les start-up étrangères à la recherche de capitaux. Les Émirats ont une stratégie, à l'horizon 2030, de passer d'une économie basée sur le pétrole à une économie de la connaissance. 1. Il faut encourager l'innovation. 2. Financer scientifiques et entrepreneurs. 3. Se concentrer sur les nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle, la blockchain, l'impression 3D. Et 4. Créer des entreprises qui viendront enrichir notre pays. Les villes émiriennes de Sharjah et de Dubaï devraient être les premières au monde à installer ce téléphérique urbain. Une étape avant d'exporter ce moyen de transport à l'étranger. Ja, und die Autodichte in deutschen Städten, die nimmt zu. 451 Autos je 1000 Einwohner gibt es mittlerweile in den 25 größten Städten in Deutschland. Könnte so eine Schwebebahn eventuell Abhilfe schaffen, also helfen, das Verkehrschaos ein bisschen zu entlasten, zu dämpfen. Die Firma Skyway hat diese Schwebebahn hier entwickelt. Erste Tests der fahrerlosen Hochgeschwindigkeitsgondel laufen derzeit in Dubai. Ein ausgeklügeltes Netz dieser Gondeln könnte so die Betreiber bis zu 10.000 Passagiere pro Stunde von A nach B transportieren. Let's go, Skyway, on the move.